Good evening and welcome to the evening news. To meet up with Karim is my name. The European Union has sounded a note of warning to politicians against interfering in the activities of the Independent National Electoral Commission ahead of the 2023 general elections, saying that the electoral body must be allowed to operate free from outside pressure. This as the organization warned politicians to guide against hate speech and any form of behavior that may have negative effects on the outcome of the 2023 polls. Head of the EU delegation to Nigeria and the Economic Community of West African States Ambassador Samuela Isopi gave the advice in Abuja as the official closure of the Phase 1 and launch of Phase 2 of the EU support to democratic governance in Nigeria. While Phase 1 of the program implemented from 2017 to 2022 coincided with the 2015-2019 and 2019-2023 electoral cycles, Phase 2 from 2022 to 2027 will cover the 2023 to 2027 electoral cycle. She observed that though who wins the elections in 2023 is for the Nigerian people to decide, Isopi observed that the EU would continue to share Nigeria's interest to see a solid process leading to peaceful, free, fair, and credible elections. According to her, the organization has contributed about £150 million in improving Nigeria's electoral system since the nation's return to democratic rule in 1999, adding that about £39 million will be spent on the second phase of the EU SDGN program. The federal government says improvement in the remuneration and conditions of service of judicial officials would remain uppermost on the agenda of President Muhammadu Buhari. The Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami, stated this in his address as the 2022 Court of Appeal annual legal year. The minister said the ongoing process of improving the welfare package of the judicial officers would be completed in accordance with extant constitutional and statutory provisions. Malami added that the available appropriation figures also bore testament to the fact of a progressively upward review of annual budgetary appropriation to the judiciary under President Buhari. According to him, while the budgets of the judiciary declined from 95 billion naira in 2010 to 68 billion naira in 2014, noting the upward swing in 2015 from 73 billion naira to around 20 billion naira this year. He said the government also made special budgetary provision to cater for special assignments associated with national elections. The suit against the Academic Staff Union of Universities, which was filed by the Minister of Labour and Employment, Chris Ngige, has been adjourned. The matter came up before Justice Polycarp Aman of the National Industrial Court of Nigeria in Abuja. The federal government had urged the National Industrial Court to order ASU to call off its 7-month strike. Joined as a claimant in the matter is the Minister of Education, Adamu Adamu, who is the president of ASU, Professor Emmanuel Oshedeke, as sole defendants. When the matter slated for mention came up, human rights activist Ebonlu Adegorua informed the court that he was representing the Socioeconomic Rights and Accountability Project and that he had filed a suit on the same subject matter before the same court. His prayer to Serap in the suit was opposed by counsel to the claimants, Mr. T. Ghazali, who said the application was premature, adding that it is not necessary for Serap to pray to be adjourned on a suit that did not have its name on the cause list. Counsel to HASU, Mr. Femi Falano, in his response, informed the court that both counsel had informed him that they were both filing some papers and urged the court to step down the matter to enable both counsel to file their papers and then return a later date, after which he would have responded to the claimant's process. The Joint Admissions and Matriculation Board says it will no longer conduct mop-up examination for candidates of Unified Tertiary Matriculation Examination who are not biometrically verified. The board made this known in its weekly bulletin of the Office of the Registrar today in Abuja, adding that the move was to further strengthen the news around examination malpractice. It will be recalled that the board had allowed such candidates to be rescheduled
for the mop-up UTM introduced in 2017. JAMB said that the decision emanated from the management's rigorous review of the 2022 UTME exercise with the need to close all loopholes noticed during the examination. However, the board has realized the futility of such arrangement after assessing the process and its impact on the entire examination value chain. It also noted that measure was not only to sanitize the examination process, but also to ensure that the hard-earned reputation of the board was not impugned. Flight operations at the Malam Aminu Kano International Airport were grounded today over a dispute between the Federal Airports Authority of Nigeria and the Nigerian Airspace Management Agency. Following the crisis, flights scheduled to leave Kano were disrupted as the air traffic controllers suspended their operations, which affected the landing and takeoff flights. Also, flights scheduled for Abuja and Lagos were not allowed to leave as passengers that boarded the aircraft were later asked to disembark following the shutdown of operations by air traffic controllers. It was also learned that the Nigerian Air Traffic Controllers Association shut down air navigation services for flights in and out of the airport over power supply to NAMA facilities and staff accommodations that were disconnected. As a result of the problem, many passengers, including some federal lawmakers, were stranded at the airport, while efforts was being made to sort out the differences so as to restore flight operations. It was learned that FAN disconnected power supply to all NAMA staff accommodations due to non-payment of electricity bills. The Nigerian Meteorological Agency has predicted morning thunderstorms over the northern parts, especially over parts of Sokoto, Zamfara, Kebbi, Taraba, Kaduna, Bauchi, Gombe, Borno, and Adamawa states. According to the agency, Kaduna, Katsina, Kano, Bauchi, Gombe, Sokoto, and Kebbi states will experience thunderstorms in the mornings, and other states likely to experience the storms are Zamfara, Borno, Yobe, Adamawa, among others. Also, rains are expected over the north central region in the morning hours. In the afternoon and evening hours, thunderstorms are expected over Kwara, Niger, Plateau, Kogi, and the FCT. According to NIMET, a cloudy atmosphere is envisaged over the northern region tomorrow, with prospects of thunderstorms over parts of Bauchi, Gombe, Kaduna, Taraba, and Adamawa states in the morning hours. NIMET anticipated isolated thunderstorms over parts of Zamfara, Sokoto, Kano, Katsina, and other states later in the day. It anticipated isolated thunderstorms over parts of Katsina, Kano, Borno, Jigawa, and Bauchi the afternoon and in the evening periods. Also, the agency searched the northern and north central parts of the country are still at high risk of floods. It urged emergency agencies to be alert and airline operators to get updated about weather reports from the agency for effective planning of their operation. The Nigeria Center for Disease Control has confirmed 241 cases of monkeypox, up from 220 so far this year. According to the NCDC's latest report on the disease, for week 33, confirmed cases were reported from 30 states in the country. It further said that there are no fewer than 604 suspected cases of the infection as a rare viral disease transmitted from animals to humans that occurs sporadically, primarily in remote villages of Central and West Africa near tropical rainforests. The report added that 74 new suspected cases were reported in EPI week 33 between August 15 to 21 from 28 states. 2 new deaths were reported in week 33, as 6 deaths were recorded in 6 states, which are Delta, Lagos, Ondo, Akwa Ibom, Taraba, and Kogi states, with a case fatality rate of 2.4%. Also, the NCDC has said the number of confirmed cases of Lassa fever in the country has increased to 909 in week 35 of 2022, up from the previous 899 cases recorded in week 34. Now to sports. Nigeria have defended their 2020 title to emerge back-to-back champions of the Under-19 Boys African Nations Volleyball Championship. Nigeria prevailed Egypt 3-0 as they just concluded 2022 Under-19 Boys African Nations Volleyball Championship in Morocco. The West Africans dictated the pace at the beginning of the first set as they led Egypt by 8-3 points before the Egyptians closed the gap. The Eaglets then took control of the game-winning
by 25-20 before resuming the second set on a high note, beating Egypt by 25-18. It was a keenly contested affair in the third set as the North Africans fought hard, taking point alongside the Nigerian team. Both teams were tied at 25-25 before Nigeria eventually won by 31-29 points. Speaking after their victory, the head coach of Nigeria under-19 boys team, Adekalu Adeniyi, praised the relentless efforts of the players against Egypt. On the foreign scene, residents under COVID lockdowns in areas across China are complaining of shortages of food and essential items. Tens of millions of people in at least 30 regions have been ordered to stay at home under partial or full lockdowns. Authorities are scrambling to contain local outbreaks ahead of the Communist Party's Congress next month. China's zero-COVID policy requires strict lockdowns, even if just a handful of cases are reported. Currently, China recorded 949 new COVID cases across the entire country. The policy has prompted rare public dissent from citizens and has also been accused of stifling economic growth. In Xinjiang, a weeks-long lockdown in the Ili Kazakh Autonomous Prefecture near the border with Kazakhstan has seen desperate residents appeal for help on social media. The region has a mixed population of Han Chinese and Kazakh and Uyghur residents. Earlier this month, a long-awaited UN report accused China of serious human rights violations against Uyghurs and other mainly Muslim minorities in Xinjiang. World rights groups say that more than 1 million Uyghurs had been detained against their will. That was the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Good evening. Hello viewers, welcome to your darling station OSBC. Come enjoy a rich menu of programs. On OSBC TV, there is something you must watch. We have drama. Honey, is it not eating? I just heard strange words and incantations, like ritual songs, coming from his room. Honey, it's okay. Let me go and talk to him. Sports. It is Mel! Yes. Oh, yes! What a brilliant free kick. Good musicals. Educational television, kiddies and cartoons.
ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ìrọ̀lẹ́ ọ̀la mo wá fún yín ọ̀làwùmí ọ̀làníyè lórúkọ mi. àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ti lago ìkìlọ̀ sí ti àwọn olóṣèlú tó fẹ́ máa ṣàyọjú náà sí iṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ṣáájú ètò ìdìbò gbogbo ọdún tó ń bọ̀ pé kí wọ́n tètè lọ jáwọ́ pẹ̀lú àlàyé pé kí wọ́n fi àjọ elétò ìdìbò fún àjọ elétò ìdìbò láàyè láti ṣe ojúṣe rẹ̀ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. bákan náà làjọ náà tó ṣèkìlọ̀ fáwọn olóṣèlú láti dẹ́kun sísọ ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá tó lè pàkúta sí àṣeyọrí ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. olórí àwọn aṣojú àjọ yìí lórílẹ̀‐èdè yìí àti aṣojú tó wà fọ́rọ̀ okòwò láwọn ìlú gbogbo tó wà yíká ìpínlẹ̀ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn áfíríkà arábìnrin Samuel Isopi ló gbámọ̀ràn yìí kalẹ̀ níbi ètò kan tó wáyé èyí tí àjọ EU ṣètò láti fi ṣe àtìlẹ́yìn fétò ìjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. abala àkọ́kọ́ ètò náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ láàrin ọdún 2017 sí 2022 tó sì ṣèwẹ́kù pẹ̀lú èyí tí wọ́n parí fún ti ọdún 2015 sí 2019 àti ti 2019 sí 2023 tí abala kejì sí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láàrin 2022 sí 2027 yóò sì ṣe àmójútó ètò ìdìbò tó yẹ kó wáyé lọ́dún tó ń bọ̀ sí tọdún 2027. arábìnrin Ìṣòbí sọ pé ọwọ́ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ni ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀ wà àmọ́ tó wòye pé àjọ yìí yóò tẹ̀síwájú láti máa ṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ fórílẹ̀-èdè yìí kí ó lè ṣètò ìdìbò tí kò ní lẹ́jàmbá kan nínú. gẹ́gẹ́ bó ṣe wí owó tó lé ní mílíọ̀nù $150 làjọ náà kó jọ láti fi ṣe àtìlẹ́yìn fún ìlànà ètò ìdìbò ilẹ̀ yìí kó bá lè dúró re látìgbà tíjọba alágbádá ti padà lọ́dún 1999 pẹ̀lú àfikún pé bíi mílíọ̀nù $39 làjọ náà ń gbèrò láti ná lórí abala kejì ètò tó gbé kalẹ̀ náà. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti sọ mímọ̀ pé ètò ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ wà lára ohun tó jẹ́ ìjọba ààrẹ Muhammadu Buhari lógún. amòfin àgbà títún ṣe mínísítà fétò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Abubakar Malami ló sọ èyí di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ tọ́ka fún ti àyájọ́ ṣe àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ètò òfin nílẹ̀ yìí pàápàá jùlọ tí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn fún tọdún yìí. mínísítà náà ṣàlàyé pé ìlànà ètò ìdẹ̀rùn tuntun tí ìjọba àpapọ̀ ń ṣe lọ́wọ́ náà wà fáwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ téyí yóò sì ní pẹ́ parí. bákan náà lọ́gbẹ́ni Malami tó sọ pé ìjọba yóò ṣe àmúṣe ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn náà níbàámu pẹ̀lú òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ó ní owó tíjọba máa ń yà sọ́tọ̀ fẹ́ka ètò ìdájọ́ lọ́dọọdún nínú ètò ìṣúná fẹ́ka náà ti jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́mi ìṣó wípé ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ jẹ́ ìjọba ààrẹ Muhammadu Buhari lógún. ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìjọba máa ń ya owó tó lóko sọ́tọ̀ láti lè máa fi gbọ́ bùkátà àwọn àkànṣe iṣẹ́ èyí tó bá ṣúyọ fẹ́ka náà bẹ́ẹ̀ sì ló mọ́rọ̀ ìsọ̀rí ti ètò ìdìbò gbogbogbò ilẹ̀ yìí náà ní bàdà. ilé-ẹjọ́ ti sún ìgbẹ́jọ́ síwájú lórí ẹjọ́ tí mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ dókítà Chris Ngige pé ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì UASU. ìgbẹ́jọ́ náà wáyé lónìí nílé ẹjọ́ tó ń gbẹ́sùn tó jẹmọ́ ti àwọn òṣìṣẹ́ èyí tó kalẹ̀ sílùú Àbújá lábẹ́ ìdarí onídàájọ́ Polycarp Nahuma. ṣáájú níjọba àpapọ̀ ti rọ ilé ẹjọ́ náà pé kó pàṣẹ kí ẹgbẹ́ ASUU so ìyanṣẹ́lódì tó gùn lé láti bí oṣù méje rọ̀. lára àwọn olùpẹ̀jọ́ ní mínísítà fétò ẹ̀kọ́ Adamu nígbà tí adarí àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ ASUU nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Osodeke jẹ́ olùjẹ́jọ́. nígbà tí ilé ẹjọ́ pè fún ìwé ẹ̀sùn náà ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan Ẹ̀bùnolúwa Adégoruwà sọ pé òun lòun ṣojú àjọ tó ń pè fún ìjọba alákòyàwó lórílẹ̀‐èdè yìí serap lórí ọ̀rọ̀ náà. àmọ́ ṣá agbẹjọ́rò fún olùpẹ̀jọ́ ọ̀gbẹ́ni Ghazali ní àjọ serap kò sí lára àwọn olùjẹ́jọ́. agbẹjọ́rò fún ẹgbẹ́ ASUU ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Fálànà sọ fún ilé ẹjọ́ pé àwọn agbẹjọ́rò tọ́rọ̀ kàn ti fi tó òun létí wípé kóun ṣiṣẹ́ lórí àkọsílẹ̀ kan èyí tó mú kó rọ ilé ẹjọ́ láti kóra róná lórí ọ̀rọ̀ fífi àwọn tọ́rọ̀ kàn tí yóò sì fi ẹ̀sùn kàn láti wájú sọ tẹnu wọn. àjọ tó mójútó ìdánwò ìgbaniwọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè yìí JAMB ti ní òun kò ní tún ìdánwò ṣe fún èyíkéyìí lára àwọn tó bá fẹ́ ṣe ìdánwò UTME tí ètò ìforúkọsílẹ̀ rẹ̀ bá ní àkùdé. àjọ náà kéde bẹ́ẹ̀ nínú ìwé ìròyìn ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ rẹ̀ láti ọ́fíìsì akọ̀wé àjọ náà l'Àbújá
pẹ̀lú àfikún pé èrèdí ìgbésẹ̀ yìí ni láti fi kún ìsapá àti pípínwọ́ ṣíṣe mọ̀gòmọ́gò ìdánwò. A ó rántí pé àjọ JAMB ṣe àgbékalẹ̀ ìdánwò fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ìdánwò wọn wà lórí ètò ìforúkọsílẹ̀ wọn. Ó ní ìgbésẹ̀ yìí kò sẹ́yìn ìpinnu ìgbìmọ̀ aláṣẹ àjọ yìí lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò ìdánwò UTME tọdún 2022 èyí tó ló dá lórí àtipínwọ́ ṣíṣe mọ̀gòmọ́gò ìdánwò. Níṣẹ́ lètò gbogbo dúró darí lónìí ní pápákọ̀ òfurufú Malam Aminu Kano tẹ́ yóò sì ṣẹ̀yìn fáńfà tó ń wáyé láàrin àjọ tó wà fọ́rọ̀ àwọn pápákọ̀ òfurufú àtèyí tó wà fétò ìrìnnà. Nítorí aáwọ̀ yìí ló tún mú kí wọ́n fi gígùn gbogbo àkókò tó yẹ kí àwọn ọkọ̀ òfurufú gbéra láti Kano tẹ́yìí sì ṣe àkóbá fún àwọn èrò tó fẹ́ wọ bàálù láti ìlú kan síbòmíì. Ọkọ̀ òfurufú tó yẹ kó gbéra láti Kano lọ sí Àbújá àti ìpínlẹ̀ Èkó ni wọn ò tún fààyè gbà, èyí tó mú kí wọ́n sọ fún gbogbo àwọn ọkọ̀ èrò bàálù náà láti kọjá sí pápákọ̀ òfurufú míì pẹ̀lú àlàyé pé àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ètò ìrìnnà ti dáṣẹ́ sílẹ̀ tí ìgbésẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú yìí sì ti ṣe àkóbá fọ́pọ̀lọpọ̀ èrò ní pàtàkì àwọn aṣòfin ilẹ̀ yìí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe tàn sí pápákọ̀ òfurufú náà. Àmọ́ ní báyìí àwọn tọ́rọ̀ kàn ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti lè yanjú gbogbo gbùngbùngbùn èyí tó ń ṣe adínàgbò òkú ní pápákọ̀ òfurufú ọ̀hún tó mú kí àwọn òṣìṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú Malam Aminu tó wà nílùú Kano máa wòṣẹ́ níran. Àjọ tó ń wo bójú ọjọ́ ṣe rí lórílẹ̀‐èdè yìí ti ní ó ṣeé ṣe kí àrà ó sán lemọ́lemọ́ láwọn owó àárọ̀ lágbègbè kan ní pàtàkì lápá àríwá ilẹ̀ yìí nípínlẹ̀ Sokoto, inú ìtàsírí ìpínlẹ̀ Sokoto, Zamfara, Kebbi, Taraba, Kaduna, Bauchi, Gombe, Borno àti ìpínlẹ̀ Adamawa. Bẹ́ẹ̀ làjọ náà tún ní ó ṣeé ṣe káwọn ìpínlẹ̀ bíi Kaduna, Katsina, Kano, Gombe, Sokoto àti Kebbi fojú winá àrá èyí tí ó sàn lemọ́lemọ́ tó sì ṣeé ṣe kó kan Zamfara, Borno, Yobe, Adamawa àti Jigawa. Bákan náà làjọ ọ̀hún tún ní kí àwọn èèyàn apá àárín gbùngbùn àríwá kó máa retí òjò ọlọ́pọ̀ wákàtí lọ́wọ́ àárọ̀, ọ̀sán àti ìrọ̀lẹ́ tí yóò sì tún mú àrá lọ́wọ́ lágbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Kwara, Niger, Plateau, Kogi àti olú-ìlú ilẹ̀ Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí àjọ NIMET ṣe wí, ó ṣeé ṣe kí kùrukùru gba ojú ọjọ́ lọ́la kí àrá ó sì tún sàn láwọn agbègbè kan ní Bauchi, Gombe, Kaduna lọ́wọ́ àárọ̀ tí bẹ́ẹ̀ ló ṣeé ṣe kí àrá tún sàn lọ́wọ́ alẹ́ láwọn apá ibìkan ní ìpínlẹ̀ Zamfara, Sokoto, Kano, Katsina, Kebbi, Yobe, Borno, Taraba àti Adamawa lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́. Àjọ náà wàá fi tó àwọn èèyàn apá àríwá àti àárín gbùngbùn àríwá ilẹ̀ yìí létí pé ó ṣeé ṣe kí wọ́n fojú winá ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé, àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù. Àjọ NIMET wá ké sí àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìrìnnà òfurufú láti wá gba àbọ̀ ìwádìí àjọ ọ̀hún lọ́nà àti lè mọ̀ bí wọn yóò ṣe máa ṣe ètò iṣẹ́ wọn. Àjọ tó ń pinwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí NCDC ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé àwọn tó ti lùgbàdì ìgbóná tí àwọn èèyàn ń kó látara ọ̀bọ monkeypox ti di 200 àti ẹyọ kan yàtọ̀ sí 100 tó wà tẹ́lẹ̀. Àjọ náà ní àwọn ìpínlẹ̀ bíi 30 lọ́wọ́jà àrùn ọ̀hún ti dé lórílẹ̀‐èdè yìí. Àjọ ń fi kún pé àwọn èèyàn bíi 600 àti 4 ló ń fura sí pé ó ṣeé ṣe kí wọ́n ti lárùn ọ̀hún. Àjọ NCDC ní èèyàn 74 lòun fura sí wípé ó ṣeé ṣe kí wọ́n ti lùgúdẹ àrùn náà láàrin ọjọ́ 15 sí ọjọ́ 19 oṣù kẹjọ ọdún yìí láwọn ìpínlẹ̀ 28 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé yàtọ̀ sí èèyàn 2 tó ti paṣẹ àrùn náà jáde láyé lóṣù kẹjọ ọdún yìí, èèyàn 6 ló tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ti paṣẹ àrùn ọ̀hún gbẹ̀mí mì láwọn ìpínlẹ̀ 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ inú èyí tá ti rí Delta, Èkó, Ondo, Akwa Ibom, Taraba àti Kogi. Bákan náà làjọ NCDC ṣàlàyé pé àpapọ̀ àwọn tó ti lùgúdẹ àrùn táwọn èèyàn ń kó lára èkúté ilé eyín Lassa fever ti di 1000 kan ó dín díẹ̀. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù volleyball torílẹ̀-èdè yìí ti ṣe takuntakun láti lè jẹ́ kí wọ́n wà nípò aṣáájú tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbé gba òrókè níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà láàrin àwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jọ́ orí wọn kò ju ọdún 19 lọ. Ikọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ló fẹ̀yìn ikọ̀ Egypt bẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 3-0 láṣekágbá ìdíje náà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sópin lórílẹ̀-èdè Morocco. Bákan náà ni ikọ̀
láti ẹkùn àríwá áfíríkà náà gbìyànjú láti jà fitafita kí wọ́n lè lé ilẹ̀ yìí ba, èyí tó mú kí ikọ̀ méjèèjì gbá àmì ayò mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àmọ́ nígbà ìgbẹ̀yìn ayò 21 ní ilẹ̀ yìí ni tako 29 tí orogún rẹ̀ ọ̀hún ni. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lópin ìdíje náà, adarí ikọ̀ tó ń gbá volleyball tọ́jọ́ orí wọn ju ọdún 19 lọ Ọ̀gbẹ́ni Adékànlú Adéníyì ló ti mọ rírì akitiyan ikọ̀ rẹ̀ fún bí wọ́n ṣe gbógo ilẹ̀ yìí ga. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn èèyàn tí wọ́n wà lábẹ́ àṣẹ ẹ̀fìdímọ́lé yín nítorí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà láwọn agbègbè kan lórílẹ̀‐èdè China ti ń ṣàròyé oúnjẹ àtàwọn ohun èlò míì tí wọn kò rí lò. Nǹkan ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù àwọn èèyàn látàwọn ẹkùn bíi 30 níjọba orílẹ̀-èdè China pàṣẹ pé kí wọ́n fìdí mọ́lé láàrin àwọn àkókò kan nígbà táwọn kan ò sì gbọdọ̀ jáde rárá. Ní báyìí, àwọn aláṣẹ ti ń ṣe àkójọ àwọn ìròyìn látọ̀dọ̀ àwọn elétò ìlera èyí tí wọ́n wà lẹ́sẹ̀ kúkú láti lè mọ̀ bí àrùn náà ṣe ti rọlẹ̀ sí kí ìpàdé àpapọ̀ tí yóò wáyé lóṣù tó ń bọ̀ tó jáde. Nínú ìròyìn tí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn nílẹ̀ China fi síta ló ti sọ pé ó dín díẹ̀ ní 1000 kan èèyàn táyẹ̀wò fi hàn pé ó fara káṣá àrùn kòrónà lónìí nìkan ní Xinjiang. Àṣẹ fìdímọ́lé tíjọba pa ṣẹwọ́ ọ̀sẹ̀ kan ní pàtàkì agbègbè Kazali tí ó wà lẹ́nu bodè tí kò jìnnà sí Kazakhstan. Èyí ló mú káwọn èèyàn agbègbè náà kó kẹ́gbàjarè lórí ìtàkùn ayélujára pé kíjọba ràn wọ́n lọ́wọ́. Níbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí ni ìròyìn kan jáde pé àwọn èèyàn agbègbè Xinjiang pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí kan ta sí àgẹ̀rẹ̀ sófin ìjọba nígbà tí wọ́n fi etí palaba àṣẹ náà èyí tó mú kí wọ́n mú wọn nígbèkùn tí àwọn èèyàn sì kí gbàjarè pé wọn kò mọ ìdí tí wọ́n fi mú àwọn èèyàn náà. Àwọn aláṣẹ ní apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ẹkùn gúúsù ni wọ́n ṣàdédé kéde òfin ẹ̀fìdímọ́lé yín láì bùn àwọn olùgbé agbègbè náà gbọ́. Èyí ló pin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti sáà tá a wà yìí. Ìyókù tó di aago 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tá a mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín. Títí ìgbà náà, ẹ kú kalẹ̀.